Hi everybody, bonjour tout le monde. What's going on? What about this weather, eh? It was a lot nicer last Monday. Lundi passé était beaucoup plus beau. So, It's like hailing. oh, Jay said il y a de la neige ou hail, freezing rain. Hey Fred, rebonjour. Hi Pauline, Lise, Shelley. Chocolate. Oh, Jay said thanks for the chocolate. And let's see who else. Hi Leah, Martine, Heather, Ariel. Bonjour tout le monde. So, bonjour France, Charlene, Bridget. Okay, hi May. Firstly, let me turn this. Firstly, let's talk about Friday. So were you guys pleasantly surprised, and was Abs not just fabulous? I mean, really, I couldn't have asked for more. He was just so great. We will do the draw. On va faire le tirage vers la fin de cette video. Okay, so if you haven't watched our Friday live from last week, you really want to go watch it. We had a special guest. We had Abs from All and Create. He is amazing, and he did a fabulous job with everything. It was just so great. Bonjour, Lise, Chantal. He was just, I mean, it was a great surprise, but it was also a great video. So I think he outdid himself. He's so at ease between the two languages. He's so at ease on camera. So definitely it was a fabulous video. So if you haven't seen it, si vous l'avez pas vu Abs de All and Create le vendredi passé, il est vraiment suggéré. Moi, je suggère fortement que vous allez le voir. Il était inspirant, moi aussi, j'ai vu des techniques, j'ai complètement oublié existent, différentes choses. Il est tellement fin, cet monsieur-là. Il a beaucoup de talent, puis c'est un ami pour moi, et je l'aime beaucoup. So, I told him how much we loved everything that he did. I know all of you came in this weekend or called me and told me how much you enjoyed what he did. All right, let's get some, I want to say paperwork out of the way, but those of you who reserved this probably have been started getting phone calls. This is Tim's new amazing color, okay? Rustic Wilderness, gorgeous color, ok, très beau. Donc ça c'est le encre, ça c'est le Oxide, et souvent je reçois des questions au sujet de encre et Oxide. C'est vraiment mieux une question pour Tim, so that's better a question for Tim, but I will tell you what I have learned. Distress ink is translucide. Ça dit que si vous avez fait une étampe sur une feuille puis vous voulez ajouter un peu d'encre autour, vous pouvez avec le Distress ink parce qu'on va encore voir ce qu'on a étampé. So if you stamp something on a paper and you want to now make the edges with the rustic green or any Distress ink, you can do that because you'll still see your stamped image because this is transparent. Well, not transparent, but you know what I mean. It is never opaque. Okay, so you still see things under there. Distress Oxide, on the other hand, is opaque. So you will be covering what you've already done. Both of them react with water. Les deux réagissent avec de l'eau. Okay, so they both ont une réaction avec de l'eau. Les deux veulent enlever l'encre. Mais à cause que ça ici, c'est un encre de craie mélangée qui est pas permanent, qui est plus permanent, mélangé avec un encre
à base d'ail. Et ceux-là est juste une encre à base d'ail. Les deux ont une différente réaction avec de l'eau. Donc, ceux-là, comme j'ai dit, ça va retirer la couleur et tu vas le voir tes gouttes d'eau. Ceux-là ici, il fait plus on aime dire vraiment une look oxydée, une oxydation de couleur. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, c'est quelqu'un qui a pris une photo de quelque chose, Tim a travaillé dessus. Ça ne dit pas qu'on va toujours avoir les boules comme ça. OK? So, don't get hung up on the cover, OK? Mais vraiment, le plus qu'on ajoute de l'eau, encore, ça a voulu enlever la couleur. Mais à cause que c'est deux sortes d'encre dans le même tampon, ça fait une réaction différente. Okay? So even though the water in both of these wants to take out the color, because this is a mix of two different bases of ink, the reaction you get here is very different. So if you were a chemist, you'd probably get it. But really, it's because the ink in here has this in it and another ink. Okay? Donc, c'est un mélange de deux sortes d'encre. Et c'est ça qui fait une réaction comme on voit ici. C'est comme chacune réacte avec de l'eau. So you're getting really a double reaction here. Okay? So that's the best I can explain it. Je sais, tout le monde me demande toujours, la plus facile est de dire cela est translucide puis cela opaque. Mais c'est pas exactement juste ça. OK? La look qu'on va avoir avec de l'eau ici, il y en a des personnes qui pensent ceux-là réactent avec de l'eau, ceux-là non. Les deux réactent avec de l'eau. Juste un vraiment différent et ceux-là est plus comme toutes les autres encres à base d'ail. Ça va faire des gouttes qu'on peut le voir, ça enlève l'encre. This is a whole game changer in itself. Okay? So I really hope that helps a little bit, but just know that that is the big difference. So when we talk about distress spray stain, okay, that is going to be the same as the distressed ink, except in a spray. When we talk about the oxide spray stain, that one is going to react the way oxides react, okay? Donc, ça, c'est juste la même encre, mais si vous voulez couvrir une surface plus gros ou plus large, ça va être beaucoup plus facile et plus vite si on fait avec un spray. Okay? So, these are the same, these are the same. The basis for having the sprays is when we want to cover a big surface, a larger surface, this is the way to go. And then when you want to add water onto there, well, again, you have the ability to add so much more in a spray than you do in an ink pad. In an ink pad, you have to blend and then blend again and layer up. With the spray, you're putting a ton down all at one time. So if you add your water pretty quickly, you are going to see a bigger reaction in the sprays than you will, and sooner than you will in the pads. Okay? That's my best description. Après ça, la peinture distress. You have to love your paints. Tim's distress paint is fabulous. I'm going to say it's very permanent. Well, of course it is. Paint's permanent. But the distress paint is, so I'm trying to go way back to when our first bottle of distress paint came out. J'essaie de penser quand les premières encres peintures ont sorti. Il y avait quelque chose de différent de ça. Tim aime utiliser ça, la peinture, plus pour ajouter sur la métal, parce que tu peux le mettre et s'il y a de la graveur sur ton morceau de métal, tu peux être certaine que la peinture va rester dans le graveur, mais aussitôt que tu l'essuies avec une serviette, soit une serviette humide ou juste un essuie-tout, tu vas le voir que
la portion va rester dans le graveur et un peu va rester autour, mais ça va vous donner vraiment un look grunge. Okay? So distress paint, you got to go way back to when the first paints came out. Tim always made great videos using his paints, but what he loves to do with his paints is he loves to just take a fingerful and add them onto any of his tokens or his words, word plates, and he loves to just grunge them up with the color. Now this is going to stay on, whereas a lot of this is just going to rub off. So hence the paint. He still loves his paints. On n'a pas, il nous reste plus de re-encreur pour les 2 tampons, mais j'ai une autre commande qui arrive soit demain ou mercredi. OK? Donc, si tu n'as pas eu un appel pour ton re-encreur, tu vas l'avoir. So, our re-inkers are already sold out, but I have more coming, either tomorrow or Wednesday. So, everybody will have. And then there's Tim's Distress Glaze. Okay, so what is Distress Glaze? It's for embossing. Donc, ça dit pour l'embossage. Le glaze est une couleur, mais comme les encres Distress, ça va jamais être opaque. Okay, so embossing glaze is just that. It is a glaze over a surface. So if you ink with this color and then you put the glaze on top, it is going to enhance it. It is going to make it look darker. If you put glaze over words, you're still going to see the words underneath. So I am trying to maybe do a technique with the glaze one day soon. I just have to do a little bit of research again. Hi, Allison. Bonjour, Martine. So those beautiful, lovely items have come into the store. And if you haven't gotten yours, just leave a comment here, send me an email, call. We'll put them aside for you. Okay? We are also, they are on the website. Sont sur le site web. Donc, vous pouvez toutes commander ça déjà. Sont en stock. Donc, vous pouvez aller les mettre dans ton panier, puis l'acheter là-bas. So more and more, guys, if you're not the type to come into the store and we usually ship to you, we're going to head you towards the website as much as possible so that you can be sure you get your stuff and it's put aside for you and it ships out. All right. So that was this. Ça, c'est ça. Bientôt, on va faire quelques tirages. Je vais vous montrer que, oui, les étampes que Abs l'a parlé sont ici. So, look at that. Really, really nice. Ceux-là, oublie pas, sont exclusives. Okay, so these have no numbers on them. You cannot order them. So, we'll be pulling some of them today. Okay? Now, let's go into the new stuff I wanted to show you over the weekend, but it was just too busy. Okay, so, Simple Vintage, Ancestry. On a parlé de ceux-là la semaine passée. Je t'ai montré le 6x8, qui est différent de le 12-12. So this one is the 6x8. It is always different than the 12x12, okay? So that's the 6x8. I opened up the package of 12x12 because I didn't last week because I didn't have enough of them. Donc voilà, encore nous attendons une autre shipment, un autre envoi de Simple Vintage Ancestry. Donc voilà à quoi ça a l'air les pages. So this is what the pages look like in Simple Vintage Ancestry. It is a beautiful line. It does not have to be used as a genealogy line. That's just the name of it. Et toutes les lignes de Simple Stories, qui sont les Simple Vintage, sont toujours, I want to say very vintage. Well, hence the name. But they do such a beautiful job on keeping it really, really aged and not trying to throw some modern patterns in there.
Donc, vraiment, vraiment, il fait un très bon job avec leur collection. OK? Donc, ceux-là, c'est seulement disponible au moment dans le paquet. Je ne l'ai pas eu à l'unité. So here is, if you want to do a genealogy kind of thing or a family tree. Okay, so let's speed this up a bit because there is a lot to show. Feels like a Thursday. Ça sent comme un jeudi. Okay, so look at that. Just so, these are the ones where I said I was going to borrow the relatives. OK, puis ils ont toujours les motifs que vous pouvez découper les cartes 3 par 4. Or look at this. Just so beautiful. OK? So ça, c'est les 4 par 4. These are the 4 by 4s. But they always put a very usable pattern on the back. Pour ceux qui ne veulent pas une qui dit Photographs and Memories, tu peux utiliser 7 rectangles sur ça. Then there's the sticker sheet. So all that comes in the collection pack, OK? Tout ça vient dans le paquet. Je vais donner ça à Jay tantôt. Il va me re-emballer pour moi. Après ça, on a du washi, washi, washi. Donc ça, même si tu ne veux pas la collection, je trouve ceux-là vraiment beaux. OK, look at how beautiful these washi tapes are. OK, il vient le paquet de 3 rouleaux, $6.95. Then we've got our vintage frames. So yet again, il ne faut pas utiliser ça nécessairement avec la collection, mais ça, c'est tous les cadres qui sont inclus. OK? So just if you see that these will work in any one of your collections, that are very autumn kind of colors, vintage colors, then the frames are for you. Donc, ça, c'est les cadres. Then we have the bits and pieces. OK? Ça, c'est l'éphémère. Donc, tout ça est inclus dans le paquet. Il donne beaucoup. Il y a 57 morceaux, 57 pieces in here. OK? Then they do their portrait bits. So this here was done very different. You've got words. You've got some film strip with the numbers on it. You've got vintage cameras. Donc, ceux-là, il y en a 41 morceaux, mais certaines sont un peu plus gros. Okay? And then they made their frame bits. Ça, c'est tout des petits cadres. Oui, sont faits seulement en papier. Mais si tu l'ajoutes un peu de, peut-être les cires or paint, distress paint, you can grunge it up and then put glossy accents on the top, and you now have just beautiful frames, okay? So yes, they're made out of paper, but there are so many products that you can add to this to really make it stand out more. So this is beautiful, frame bits. Then we have their layer stickers. Donc, ceux-là sont un peu sous-élevés. So these are layered, I don't want to say too high because they're spongy enough. They aren't going to damage anything. People are sometimes afraid to put anything thick in their scrapbooks. I understand. Mais ils sont vraiment, vraiment beaux. OK, j'essaie de ne pas avoir le reflet. So you see how beautiful those are? Okay. Then we have the foam stickers. Okay. Oui, il y en a beaucoup de mots, mais il y en a aussi beaucoup d'éléments. Okay. So this is the foam stickers from Vintage Ancestry. Whoops, that doesn't go there. That goes there. And then this is their sticker book. So I don't know if this one's open. It is a little. Donc, tu as toutes sortes de collants, la lettrage, les portraits. Donc, on a toutes sortes de morceaux. Et en arrière, il vous montre toujours tout ce qui est inclus. Donc, ceux-là, celle-ci, les mots. So, really, really kind of cool.
You've got the letters, you've got the portraits, un autre alphabet, et les petits mots. Okay? So that is simple vintage Ancestry. All right? Beautiful collection. Once we're talking about simple stories, let's go back to their new Disney collection. Ceux-là, ça s'appelle Say Cheese Main Street. OK? Et encore, on a les 2 par 2, on a les 3 par 4, on a les 4 par 4, on a les 4 par 6. Le collage, je vais vous montrer en arrière. Et on a des feuilles complètes de toutes ceux-là. Et chacune est recto verso. Okay? So you have all of that in there. And there's the sticker sheet. Okay? Donc, vraiment, très, très, très joli. Okay. Then they made, I showed you last week, a page kit. Ils ont fait une kit où vous pouvez assembler 4 pages. Ils ont les instructions, puis tous les produits pour compléter. Jay, could you grab me that page kit? It's right on the top in the Disney section. No, the page kit in the Disney section over here, where under Dilutions, there's a page kit on the top. Page kit of Disney, or of Simple Stories. Donc, voilà. So this one is called Magical Greetings. Magical Greetings. Et ça ici, c'est un paquet pour faire 8 cartes. On a toutes les instructions et tous les morceaux pour compléter les 8 cartes. Thank you. Okay, so this has 8 cards. So you'll get everything to complete the cards. Le kit des pages, il va faire 4 pages. 4 pages. J'essaie encore de ne pas avoir le reflet. Donc, tu vas le faire 4 pages et tu as tous les produits dedans pour compléter les 4 pages. Moi, je trouve ça génial. So, yeah, Distressed Glaze, good idea, Karen. So, that is the Simple Stories Main Street collection. Voilà les chipboards qui vont avec. Voilà les foam stickers. And yes, it is my happy place. So, you know, in case I'm ever giving a quiz on how well you guys know me, Disney is my happy place. Okay? Me and the mouse. Okay, and I'm a true Mickey and Minnie fan and the original Disney characters. Princesses are fine and they're grand, but I'm a Mickey, Minnie, Pluto, Goofy, Donald, Daisy kind of fan. Voilà les bits and pieces, okay? Les bits and pieces. Donc, c'est pas facile d'avoir la licence de faire les produits de Disney, le actuel, OK? Donc, les compagnies, ils font ce qu'ils peuvent. So they go as close to without stepping on anyone's toes, okay? Because you really don't want to aggravate Disney or Universal or any of those people. Donc, tu veux pas, parce que eux autres, ils ont vraiment tout l'argent puis tout pour to just make it go away. So, really, on apprécie ce que les compagnies y font. Comme j'ai dit, c'est pas facile et c'est dispendieux d'avoir les licences des compagnies. Fred, you're keeping score, eh? Disney and Dairy Milk. Well, yeah, something with the letter D. Now, here are frames. Best day ever? Absolutely. Look at this. Very nice. Okay? Cool. These are really, really nice. Donc, ça, c'est les cadres. Voilà les attaches parisiennes. These are the brads, mais ils sont plus les brads. Il l'air comme un brad, mais c'est un collant. Okay? So, this looks
Good question, Karen. I thought they were live on the website, so I'll ask Jay to look into that. This here is, it looks like a brad, but it's really a sticker. OK? Donc, ceux-là, c'est des collants qui l'airent comme les attaches parisiens. OK? So you have a lot of them in here. Avant, ils faisaient un paquet des attaches parisiens, puis un paquet des accessoires. Maintenant, ils ont mis dans un paquet le plus qu'il peut. Okay? So these are very, very nice. Then there's a mini album. Okay? C'est un petit album 4x6 que vous pouvez utiliser if you wanted to use it as an autograph book, if you wanted to use it as to give to a grandparent with some pictures in it. It is a very nice keepsake of Disney. Et dernièrement, il y a le paquet de collants de Disney. I have to stop saying Disney. De Main Street, okay? Because this really isn't Disney. I don't want you to get the idea that it is. That would not be right. Okay? Donc, ça, c'est tous les collants inclus dans le paquet. Okay? So, Simple Stories always does a beautiful line. All right. For those of you who like black notebooks and who are working with the dialogue, I've got restock finally of the black dialogues. Donc voilà le dialogue et maintenant j'ai un restock de les dialogues. Okay? So you have book 1 and book 2. Ça c'est un livre numéro 2. Donc les pages sont unies, sont vierges, mais en noir. Avec ça aussi, j'ai eu le journal en noir aussi. Ceux-là, c'est le format de 5 par 8. So this is a 5 by 8 size. Encore, les pages sont vierges, sont juste prêtes pour faire la doodling ou les dessins. Et l'autre chose que je veux vous montrer, parce que Abs l'a utilisé dans son vidéo. So if you noticed when Abs was showing you all the samples at the end of his video, he was flipping through a book that had all different kinds of surfaces. So he was using Dina Wakely's book. So Dina has a cotton watercolor paper, which is just yummy, okay? There's burlap, donc la jute. Encore le papier aquarelle. Et le canevas. OK? Donc, quand vous continuez dans le livre, tu vas... Oh, et aussi les papiers craft. Donc, si tu as vu la vidéo de Abs, à la fin, il montrait ses échantillons. He was showing off his samples and some of the stuff he did, which you could see that he went and then put in this journal with all the different backgrounds. So it was really cool to see that. So I just wanted to show you the journal. Sur-là, le format est 8 par 10. Okay? So it's about an 8 by 10 size. Another thing that came back in, a lot of people love Tim's stuff, but they're like, so what do you do with all this metal and everything? Well, Tim loves to work with the vignette boxes, and he'll just make scenes in them. And then he adds metal around the outside. Et vraiment, c'est les décorations. Ça peut être un cadeau pour un membre de famille. So these are really, really just fun to work with, okay? So yeah, it's not supposed to go in your scrapbook. And no, it's not supposed to look like mine or Tim's. It's really for you to play and just add all sorts of thick layers. We have his mini Christmas trees could go in here. You could do a beautiful Christmas scene. So this is the vignette set. I have more coming. Okay. Simple vintage, we did. We talked about vintage artistry from 49th and Market last week. And we talked about the everyday line. J'ai tout vendu les 12-12 et j'ai déjà recommandé, mais voilà le 6-6. So I know I didn't get a chance to show you the papers last week, so I wanted to show them to you now. Now, ça c'est la couvert, mais regarde ce qu'ils ont fait en arrière. Tu peux l'utiliser comme un papier. But look how beautiful
these papers are. I mean, real, and they are so thick. I keep thinking they're two. Sont tellement épais. Okay, so I think you get 3 of each sheet. 3 de chaque feuille. Donc ça ici, c'est la 6 par 6. So this is the 6 by 6, and I keep forgetting to show you the back sides. Sont vraiment neutres, les versos. Voilà. But you can really look at that. Look at this. This is just grunged paint. Oh, Jay's got some interesting boxes. That could be, is that a travel glass mat, maybe? I can tell you, but then the top would kill you. Ah, Jay's not telling. His lips are sealed. Donc, voilà. It's a travel glass mat? It's the travel glass mats. Hold that up again. Look what's back in stock, guys. Travel glass mat. Perfect, Vanna. Merci. OK, donc voilà. Comme j'ai dit, sont vraiment beaux. So it is a beautiful collection. Now the washi tape has not arrived to go with this. Look at that. So ça, tu peux le découper. All right. Okay, so tout pour découper. Ça, c'est le everyday line. And I'm sure Jay's not too happy that I opened it, but we'll manage. Voilà. Je veux que les décalques y reviennent. Okay, and they're coming back with force. Donc, ça, c'est les décalques de Vintage Artistry every day. So they really, really do a beautiful, beautiful rub-on. And look at that. Ils sont très spéciales chacune. Et après ça, on a l'éphémère. Donc, il s'appelle ça les éphémères stacks parce qu'il vous donne tous ces produits, mais il vous donne des suggestions que vous pouvez les assembler comme ça. Mais moi, je trouve que j'aime utiliser sur plus de projets que ça. So this one is just beautiful. Jay, oh, he's working hard. Karen asked when the Simple Stories Vintage Artistry will be up and orderable on our website. So I think you need to get right on that. Say what? The Simple Stories Vintage Artistry. Karen would like to know when she can order that on the website. Right now. Right now, Karen, he's going to go right to it. OK. Aussi, il y a une set d'étampes qui match chaque collection. Donc, ceux-là, c'est les sets d'étampes qui match le Vintage Artistry every day. Look at all those images on there. Oui, je sais qu'il y en a des mots, mais comme ça ici, il est vraiment beau. Ils ne sont pas tellement dispendieux. Sont le 20 comme les autres polymères, but very, very, very pretty. Oh, Jay didn't get in trouble, Karen. No, he's here to serve and please. And so if you want it up there, he's going to go put it up there. OK. Maintenant, on parle de Wedgwood. Ça, c'est l'autre collection qui est toute partie, mais je pense que j'ai réussi peut-être une collection. OK. So, again, oublie pas, look at that. Okay, so a lot of the companies are trying to make the inside covers of all their packaging, les couverts, très utilisables, very useful. So really, really, oh my goodness, Jay, you're getting all sorts of wonderful, wonderful praise. They're forgetting about me now. They just want you. OK, donc ça, c'est la collection 6 par 6. Vintage Artistry Wedgwood. OK, je vais vous montrer le mot après. Donc, voilà. Sont recto verso les pages encore. Donc, il y a 3 de chaque. Look at that. They're just beautiful. And don't forget, in the 12 by 12 pack, you get laser cut images. Okay, look at the back of that. Oh, okay. Look at that. It's just beautiful. Look at that. Look.
This would make a great journal. In the Elizabeth Crafts journals, this would be amazing. And this is a perfect size for the traveler's notebook size. But I'm not really saying anything. T'as pas besoin de mes suggestions. Voila. It's a gorgeous collection. It really is. So, voila. Oh, look at that. OK. Donc, vraiment, tu sais pourquoi j'ai vu vous montrer tout ça? Parce que chaque feuille est encore... J'aime la mélange de la bleue avec la orange. Très jolie. Look at this. It's just beautiful. Donc, ceux-là sont pour fussy cutting, mais tu peux aussi juste utiliser le verso. Et voilà une autre pour le fussy cutting. Et ça a l'air comme les dictionnaires. Okay? So, another beautiful line by 49th and Market. If you're not familiar with them, have a look at their website, their blog. They do beautiful stuff. Et voilà les décalques. Here's the rub-ons for Wedgwood. Just look at those. Each page is just more beautiful than the one before it. Look at that. Les images, même si tu ne veux pas la collection, ces images sont magnifiques. Okay? And then here's the Wedgwood washi strips. OK, donc washi, washi, washi. Ça, c'est 2 feuilles de washi tape qui est environ 7 pouces de long. Donc, tu as 2 bandes de environ 7 pouces de long. OK? So, that is washi tape. Et voilà le éphémère encore. Il y a beaucoup de morceaux. Ça dit 34 morceaux. Et ça, c'est tous les morceaux qui sont dedans. Hi, Sylvie. Hi, Carla. Donc, voilà. Vraiment beau. Okay. So, that is the simple vintage. Oh, I forgot the stamp set. Donc, ceux-là, c'est le Wedgwood Collection. OK? Et voilà, on a une bébite pour moi. On a des fleurs, une bicyclette, une horloge, un timbre. So really, really a very pretty stamp set. 49th and Market. All right, guys. A couple of little grungy things here. Woodware. We've been loving their stuff. So look how cool this background is. C'est vraiment un fond pour une carte, pour une création, mais vraiment différent. OK? C'est 10 $ eux autres et c'est Woodware. Est-ce qu'il y a un nom de ceux-là? Ça s'appelle Queen of Hearts. OK? Queen of Hearts. And then the grunge. So this is Studio Light, comme toujours. Nous autres, on aime vraiment le Studio Light et le grunge collection en particulier après Marlene's. So this is numéro 496 et ça a l'air comme ça. So this one is more of a border stamp set, $4.96. Then we have this beautiful border. OK, je vais vous montrer en arrière. 495. Puis ça a l'air comme ça. Donc, c'est probablement 2 pouces de large, peut-être 2,5. 2,5. Et c'est comme 8 pouces de long. Donc, vraiment une border. Et il a l'air comme ça. So, $4.95. Then we have this one. This one's got des roues, and it's got des flèches, and it's got des ampoules. And it says, let your light shine. Donc, encore un border, 494. Et fabuleux. So, I'm loving, loving, loving these. They are gorgeous. And then there they are again. That's what happens when 2 of us prep for my video. All right, guys. You guys have to tell me if you like these. Because there may be some disagreement here at the office. Voilà le chipboard, Scrapaholics. Et
moi, je pense que tu l'aimes beaucoup, les chipboards, vous autres. Industrial Light Bulbs, OK? Donc, ceux-là, 4,50. Tu as les 3 morceaux longs, sont environ 6 pouces de long. Okay, so we're getting a lot of love for chipboard. So this one is about 6 inches for each one of those. Il y en a 3. Okay? Then we have this one here. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur le chipboard? So you can ink it. On peut le mettre de l'encre. On peut étamper dessus et mettre de l'encre. On peut étamper dessus et mettre la glaze. Ou on peut juste tout couvrir avec des poudres embossage de texture. So there's a lot that you can do with these. So this is called Rose Flourish Corners. Donc, il y en a 2 dedans et sont des coins. Then I find music notes in any shape or form people love. Donc, ça, c'est des notes de musique. Et encore, ceux-là, je vais dire, est 5 pouces de long. Et ça s'appelle Music Flourish. Celle-ci est 6 pouces. 6 pouces, certainement. Et ça s'appelle Butterfly Medley. Oh yeah, Finn's waxes would be gorgeous on here. Thanks, Leah. Donc, les cires de Finabert, ils vont être magnifiques sur le chipboard aussi. Okay, very, very nice. Oops. Then we have this one here, which is, je vais dire, c'est comme 4 à 5 pouces en circonférence. So the circumference is probably between 4 and 5 inches. Ça s'appelle poinsettia frame. Now this is very original. Ça, c'est 6 pouces de haut, 3 pouces et demi de large, and it is very, very, very gorgeous. Okay? Piano treble clef. Donc, ça a l'air comme un piano sur le treble clef. Après ça, encore 4 à 5 pouces circonférence. So again, 4 to 5 inches. And this one is called Music Circle Frame. So these are all $4.50, $5.60. They range. This one's $8.50. Et ceux-là ici, il y en a, je pense, 3 morceaux dedans. Ça s'appelle Snowflake Dangles. OK, ce sont des flocons de neige sur des cordes. Et je vais dire que la plus courte, l'air environ 7 pouces. Au moins 7 pouces. 7 pouces et demi de long. Jusqu'à, il y en a une là qui est environ 11 pouces de long. OK, so this one, I'd say the shortest one is about 7 inches long for hanging dangles, and the longest one is probably almost 11 inches. It's very pretty. Après ça, on a des boules de Noël. Il y en a 3 dedans. Flourish Dangle Ornaments. Okay. This is not seasonal, but I just thought it was adorable. So this is a mermaid tail. A mermaid tail. Very pretty. Ça ici, toujours les visages ou les portraits sont tellement populaires et eux autres, ils ont toutes les freins, les gears, les roues dessus. Et I want to say, c'est presque juste en bas de 4 pouces de haut et le plus large est aussi vers environ 3 pouces et demi. Okay, so it's probably about 3.5 to 3 3/4 inches high by about 3.5 inches wide. Juste pour vous donner une idée. Voilà une arbre de Noël, encore environ 4 pouces de haut, puis 3 pouces de large, and it's called Swirl Christmas Tree. Then this one is beautiful. It's a corner. It looks like a vintage clock. Just beautiful. Steampunk clock corner. Okay?
Steampunk Clock Corner. And then, guys, I know you guys are going to love this one as well. Aussi un coin. OK? Et je vais dire que le paquet où rester cette coin-là est 6 par 6. Donc, vous pouvez estimer que c'est 5,5 par probablement 4,5. OK? So, junkyard corner. And then last but not least is this beauty. Encore, le paquet est environ 6 par 6. Donc, tu peux le voir, la format de ça. So this package is about 6 by 6, so you can kind of judge how big that corner is. And this one is called Industrial Light Corner. So are we loving these? Aren't they just beautiful? So some great chipboard there. All right, Tim. So this is one of Tim's dies. It is called Falling Stars. I'm not sure that it's the newest one, but I know it's always been popular. And it does a background étoilé, mais aussi chacune de ces étoiles tombe. Oui, il sort. Donc, tu as aussi toutes les étoiles pour utiliser sur un autre projet. OK? 24,75. Et oui, c'est pour un ciel. Tu peux faire une fond avec un ciel de soir et mettre le morceau étoilé par-dessus. Okay? So you've got quite a few pieces. It's quatre matrices, 4 dies. There's the word I was looking for. Et tu vas le voir que tous ceux-là, tu reçois des petits morceaux d'étoiles qui sortent, mais aussi, il vous donne 3 étoiles si vous voulez faire juste des étoiles. Il ne faut pas faire tout ça si tu as besoin juste quelques étoiles. So you don't have to do the whole background. If you just need to punch out some stars, you have 3 stars and the background. All right, we all know that we wish this was stamped, so I might have to stamp it, but I think you can see it pretty well. This is cool, and it's a rubber stamp, so you can just kind of curb it and use parts of it, comme on a vu sur le vidéo d'Abs. On peut des fois juste utiliser une portion d'une étampe. Donc, ceux-là, c'est en caoutchouc, ça s'appelle Number Jumble. Number Jumble. And you guys know how much I love script, so this is just a script. Ça s'appelle Romantic Script. On n'est pas supposé d'être capable de le lire, so don't try and strain your eyes and read this, because it's really, when they make these stamps, they're not about reading what it says. It's really in the background. Sont chacune les deux que je viens de montrer en 6-6. Both of those are 6 by 6. Okay, marigold. Marigold we've had before. Okay, just the 6 by 8. Je vais vous montrer juste pour vous faire souvenir de les papiers. Okay, il y a des motifs dorés dessus. So there's gold foil on a bunch of this. But the reason I'm showing you that is because Melissa, Michelle, Angie, we got these beautiful little clothespins, okay? So a pack of 4 clothespins that go with the marigold and the puffy stickers. And Melissa, if you're watching, your 12 by 12 came in as well. Donc voilà, ça c'est des collants un peu sous-élevés. So these are our puffy stickers to go with the marigold collection. Then over here, what do we got here? We have a brayer. So I like the Speedball brayer just like I like the Ranger brayer. So when I saw this one, c'est similaire à celle que moi j'utilise. C'est une soft rubber brayer. Ça dit pas que c'est trop molle. It doesn't mean it's too soft. It just means that it's not, I don't know, it's not hard. It's not a foam brayer, so it's not as soft as a foam. C'est assez dur pour mettre sur les gel plates. Ça ici, Paradise Found. I'm not sure why I have these in here. Probably because we just got one in from a back order. Mais c'est des éphémères qui matchent une collection ou qui c'est vraiment
tropicaux. Okay, my foil lovers, look at this foil. They call it a transfer sheet. Used with deco foil adhesives, transfer gel, and toner sheets. Donc, on a parlé de comment utiliser les foils. So this one is just beautiful. And I'm looking for a name. Oh, blue waves. Okay, les vagues bleues. And then we've got the rain glow. C'est toutes des petites étoiles sur les couleurs d'arc-en-ciel. So however you turn it, that's when you see even more stars. So beautiful foil. Il y a 16 morceaux dedans. Okay, ils sont chacune 6 par 6. And then from Stamperia, this looks like it matches Winter Tales, but c'est juste le chipboard en forme des flocons et des ronds. So very usable, parce qu'on aime beaucoup le chipboard. And then this one, I would say this one goes with the Moon and Me, parce que ça a l'air beaucoup plus fantasy. Okay, so I think this one would go with the Moon and Me. All right, what time is it, guys? Because I have Elizabeth Crafts, but I think I'm going to show that tomorrow, okay? So that we, you know what? No, because it won't make it to tomorrow. Voilà les 6 rouleaux de washi. La première kit, washi numéro 1, sont toutes réservées. Je vous montre washi numéro 2, il m'en reste 3 paquets. If you reserved yours, you've got it, okay? So beautiful washi tapes from Elizabeth Crafts. We got restock of 2 of the bigger planners. Donc, le espresso, qui était hors de stock pour un bout de temps. So we got that back in stock. And then we got beach, okay, la plage. So we got the beach planner back in stock. Then these are some of the Christmas dies for the planner, okay? Ça, c'est numéro 15, Essentials number 15. Donc, ça fait une moitié page ou que tu peux utiliser like a bookmark. And then this is just beautiful ornaments, okay? Donc, ça, c'est Essentials 15. Essentials 14, c'est encore des boules de Noël. Et encore, il y a une table par-dessus, mais c'est pas dans la même place que l'autre. So this is another tab page. Again, you get reinforcements on here. You have all these cute little pieces. So they put a lot in their dies. Voilà, on a les petits morceaux qui vont par-dessus de les ornements. Et on a des étoiles et des mots. Okay, so that is Essentials number 14. Size 75. Oh, this is the same one again. I don't know why I grabbed it. Ça, c'est pour faire une pochette. Donc, sur-là, Planner Pocket numéro 1. So, where's the pocket? Well, she stamped on it and everything, mais c'est un petit pochette. Okay? So, Planner Pocket numéro 1. J'aime l'alphabet ici. Oui, c'est 43 $, je vais vous dire. Mais à cause que tu as un alphabet gros qui a 1,5 pouce de large, tu as une qui est comme 1 pouce de large, puis tu as une troisième qui est comme 5/8 de large. Oui. Okay? So you've got 3 full alphabets with hashtags and everything else that you need in this package. Hi, Sharon. All right, guys, in a few minutes, I'm going to do the draw. Okay, then we got the Christmas tree page. A bunch of you had asked for the Christmas tree page. And you've got le petit camion là aussi et des arbres de Noël. Donc, ça, c'est rentré. C'est Planners Essentials numéro 16 ou 1677. That one's one of the new ones. We're going to do the new ones right at the end, so that I'm sure that you see them all. Okay, so then we have note pieces. Ça, c'est Planners Essentials numéro 21. Ça,
I don't know, I guess my opinion, this is one of the most usable ones. I find you have so many different pieces to make tabs and arrows and tags. Donc, on peut faire les tables, les étiquettes, les flèches, tout avec ceux-là. Donc, il y en a beaucoup de morceaux dans cette die-là. 32 et 25. That's going with the new one. That's going with the new. Après ça, on a aussi Planner Essentials number 26. Et ça s'appelle Planner Pocket 4 et Toppers. Donc, ça dit que ces morceaux-là, vous pouvez changer le dessin de le haut de votre tag. So these are toppers to go right over the top here or just to kind of change up your designs, okay? And it's a pocket. Planet Pocket 4 and topper, tag and toppers, okay? The Jeep is back in stock. This we were asked to order, so I ordered a few extra for this lovely little snow bunny here. And it's called The Joy of Christmas, okay? Et c'est juste des images de Noël. Then we have Planner Essentials number 7. Ça a l'air comme un tag, puis sont faits pour aller dans ton gros planner et aussi pour faire soit des reinforcements. On a ça ici. So that is the tags. Okay. Then we got Planner Pocket 2. Ça, c'est pochette numéro 2. Tu vas le voir quand elles montent des échantillons, elles utilisent cette cercle-là souvent. I find that I love that circle and I'm drawn to it. Okay. Then we got Planner Essentials 1 and 3 because we already had 2. The Jeep die, I'm not sure of the size of it. It's like that, Manon. So the package is probably 6 by 8. So I would say it's at least a 4-inch Jeep. OK, voilà. Planner Essentials numéro 1. Elle t'a parlé de ça ici. C'est le tab. Donc, tu peux faire une page comme ça. Si tu tournes la page complètement à l'envers, tu vas avoir un tab en dessous ici. Le numéro 2, qu'on a déjà en stock, il fait un tab là. Donc, si tu tournes à l'envers, tu vas l'avoir le tab là. Et ça, c'est le Planner Essentials numéro 3 qui fait le 3e tab que tu peux aussi tourner à l'envers. Il va être ici. Donc, tu peux le faire 6 pages tabs. Okay? So you can do 6 tabbed pages. You've got a photo frame here. You've got banner elements, flags. Donc, tout ça dans the Planner Essentials 3. Okay, and then we've got our reinforcers. So the reinforcers were very popular. Ça, c'est la deuxième version. So this is the second version of reinforcers. So you have tickets, you have poissons, you have les diamants, you have comme les caméras ou une valise. Tu as ça peut être fleuri ou une couronne de Noël, dépendant la couleur. Les bannières, les bannières ou un drapeau. You have maple leaves. You have, again, just some stitched tags. You've got what looks like a chess piece or the top of a crimper. Un petit pochette et un roux ou un flocon de neige. So, beautiful, beautiful reinforcer set. Après ça, we have, and they're not in any particular order. Voilà, on a le globe. So this is new. Celui-là est nouveau. Ça, c'est le globe. Et ça fait comme une page déchirée. So it looks like a torn page. That's what you're going to get. Okay? Donc, ça, c'est les idées. Ça, c'est Planners Essentials numéro 28. Globe. Then we have this one is direction. OK? Donc, encore, on a des flèches pour des renforts. Puis, on a toutes sortes de flèches et il y en a des étampes qui vont avec. OK? So, you can also get stamps to fill in those arrows.
So here we've got direction. Okay? So, direction. Then we have this one here. This tag is magnificent, and I wish I had Dominique's sample handy. Elle a fait un échantillon et elle a utilisé le petit tag. Elle a dit qu'ils sont vraiment, vraiment beaux, mais c'est une des plus populaires parce que ça fait une pochette en forme de vague. Okay, so it's called Wave Pocket. Must be number 30, but you can just call it Wave Pocket. OK? Puis ça fait une pochette en forme de vague. OK? Then, where's 31? 31 is a slider pocket. And unfortunately, because there's so many dies, I don't have an image to show you of the slider pocket. Mais ça fait une page. Et tu peux, tu peux tirer ici. Et la page va ouvrir comme ça. So it's hard to explain. You should really go onto her site to see it. But this is called the Planner Essential Slider Pocket. Okay? Et c'est le numéro 31. Then we've got where's 32? 32, c'est comme un viewfinder, mais gros. Donc, c'est la forme d'une page au complet dans le planner, okay? So you would do a viewfinder. Put plastic in there, looks really cool. Donc, tout ça ici, ça fait une viewfinder. Ça, c'est le numéro 32, Viewmaster, excuse-moi, Viewmaster. Et le numéro 33, where's numéro 33? Voilà. C'est les mots. Ça, c'est les mots que vous pouvez mettre soit au centre de ton Viewmaster ou autour de le cercle ici. Okay? So here you can see the Viewmaster page and look at it when you put the words around. So it's just kind of cool. A lot of fun. You can use it on its own without the Viewmaster. So very pretty. Okay? Then we have number 34. Ça, c'est celle de Noël. Ça s'appelle Christmas Figures. Christmas Figures. OK? Les figures de Noël. Numéro 35. Ça fait 2 mini-pages ou tu peux faire une mini-album. Okay? So you could do a mini page in the book, which is always making it much more interactive. You can do 2 mini pages. Or you can even make a mini album with these. So a lot of people are using them to make a mini album. Okay? I'm 2 more, guys, and I'm going to go do the draw. Okay? Numéro 36. C'est beaucoup de regarder, mais vraiment, ce que j'aime de ça, c'est la fenêtre. So it'll give you a window page. You see that? And then all these other pieces are just tabs that you can add in or use on their own. Donc, comme, voilà une autre, comme une fenêtre, puis tu peux l'ajouter les tabs dedans. Okay? So this one is called number 36, Windows Overlay. Okay? Donc, c'est la page des fenêtres. And I forgot to show you that this came back in, numéro 13, et ceux-là, j'aime pour la tête de reine. So, ou orignal, and it does another mini page, but it kind of looks like an arrow, comme une flèche. Donc, tout ça est maintenant disponible. Jay va mettre ça tout en ligne. Donc, pas de problème, tu vas l'avoir. Let's go do those draws. Okay? So, let me take a few of the stamp sets. Because we can't give them all away at once, so we are going to give you a bunch. I'm going to give away, looks like we're going to give away 8 stamp sets today. OK. On a 8 gagnantes. 8. On va voir 8 gagnantes. Puis on a mis tous vos noms dans une roue de tout le monde qui l'a acheté
des choses mis à côté, des choses. Let me just make sure we got everybody's names. Okay. So guys, we've got our wheel here. I'm going to spin it. Who's feeling lucky? Click to spin. Here's our first winner. And where's the stamps I just put down? So I can show you what the first winner is going to win. It's going to be a set like this. And the first winner, Michel Cyr. Okay, guys, and to be fair to everybody, vous pouvez gagner seulement une fois. Okay, so just to be fair to everybody, you can only win once. Okay, donc, close. Allison, it says close or remove. If we press remove, does that mean that winner gets removed? I believe so. Yeah. Okay, so here goes for our second one, guys. And the next person is winning this one. And our winner is Isabelle Messier. Michel Cyr, Isabelle Messier. Félicitations, Isabelle. The next one I'm pulling is this one. Okay, ça c'est la prochaine. And the winner is Wendy. Wendy Cox, you are the winner of this beautiful stamp. Oh, I have another. No, let's mix it up a bit. We've got another one of the bird that says fly with the nest. And let's spin again. Oh, who are they giving? Véronique Derry. Véronique, t'as gagné une étampe. La prochaine, c'est celle-ci. Et on va faire ceux-là. Et la prochaine gagnante, Colette Bollé. OK, merci. Ah, félicitations à tout le monde. On a maintenant une autre de la border. OK. And we are going to spin. And our winner is Céline Fortin. OK. J'ai une autre de l'oiseau. And our winner is Lynn Pensino. One last one. Who's our last winner of today's video? Voila. The last winner of today's video is Aaron Stewart. All right, guys. So, merci à tout le monde. On dit merci encore à Abs d'avoir partagé son talent avec nous. So again, we say congratulations to you guys who won, and thank you to Abs for having shared your talent with us. We'll see you back here again tomorrow, 4 o'clock. Be there. Je t'aime tout le monde. Bonne souper, bonne soirée. Puis j'espère de vous voir tous demain à 4 heures. Merci. Bye. Guys, hope to see you all tomorrow at 4. Love you all. And hopefully we'll keep having some great surprises here for you. Have a good night, guys. See you tomorrow, 4 o'clock. Same place, same time. Bye.